Alright, ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti olunaku lwa bbalaza nja kuba ntumbudde ssaawa zennyini endagaanye 2 ez'akawungeezako olwaleero. Mutya nno bannyabo ne bassebo mwenna abampuliriza olunaku lwaleero ng'olunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi ziri 28 ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogwokusatu omwaka 2022. Muri mutya nno bannayuganda mwenna buli mugi asinzira okulabira akatambi kano oba okawuliriza mukibaliko gye mutuusako engalo kansula nti muli bulungi. Olunaku lwa bbalaza oba mande mu luzungu ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 mukibaliko gye mutuusako engalo. Kale nga bwe nabasuubiza nti ku lunaku lwa bbalaza nja kuba ntumbudde n'ebyewuunyisa ebigenda obbajja enviiri ku mutwe entumbudde. So ne yakatuka tegeeza mwana nti mukulu atumbudde nga bulijjo saagala batwala nga simaze babuuzaako. Njala okusookera ddala okubuuza ku bannayuganda bonna bawangalya mu nsi ez'aba magulu meeru bwenna gye mwaddukira okugenda okunoonya ekikulu amagala eddiba sinakindi abamu gye mwadduka okuwonya obulamu nga n'endabo gye simufungize. Mbalamusizzaako nyo bannayuganda mwenna bawangalya mu ggwanga ery'Amerika buli kitundu kyonna woba osinzidde okulabira akatambi kano either mu maloboozi oba katambi akatambula ke tuyita omuzimu egitambula kye tuyita video. Mukyebaleko gye mutuusako engalo kansubire nti muli bulungi. Nange ndi bulungi mwebale kukola mwebale kubeereramu yonna gye muli. Bwe nva ono n'entindigana engenda mu ggwanga erya Canada ery'omulirwano ne mbalamusaako mwenna bannayuganda mwenna bawangalya mu ggwanga erya Canada mukyebaleko gye mutuusako engalo buli province yonna gy'olimu mukyebaleko gye mutuusako engalo mwebale kukola mwebale kubeereramu mwebale kukola buli kimu. Enjala okubebaza nnyo mulimu gumu akoze okola nti conference y'abatamanya nga bano aba National Robots Movement yayimiriziddwa mugende mu maaso nga mukola mulimu ogwo. Bwe baba tulemese waka namwe mulina obalemesa gye mulina okubeera. So no mwenna mu Canada mbatumiddeko abalwadde mukama bakingirize musobole okuwona. Bwe nvaawo ne ngenda mu ggwanga erya Bungereza mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo buli mugi asinzira okuwuliza mu ggwanga erya Bungereza buli kibuga kyonna ky'olimu mukibeerako gye mutuusako engalo. Abalamu kyali ku mirimu abalamu nnyusi abalamu muli waka muli ku TV gaggadde munjolekeza amaaso wepo ne mumpa n'amatu kansubirize buli bulungi. Nange ndi bulungi bwe nvaawo ne ngenda ku ssemazinga wa Bulaaya bannyabo ne bassebo mbalamusizza abalangira n'abambejja basava ne babunaava na buli ssekinnomu era gy'osinzira okulabira akatambi kano mukibeerako gye otuusaako engalo kansubire nti oli bulungi nange ndi bulungi. Mwebale kukola mwebale kwebereramu ate mwebale kwagala nsi yammwe newankubadde mukyebase naye tuli munaatuva mujja kujjukira nti ensi yammwe mugyetaaga ate mujja kudda musituke. So no mbalamusizzaako mwenna bali mu European Union bwe nvaawo nengenda nentumyako bannayuganda mwenna bali mu ggwanga lya Australia mbalamusizzaako bannayuganda mwenna kansubire nti buli bulungi nange ndi bulungi. Ebigere bino ebindeese mala okubabuuzaako nga bwe mala okulinda ku bantu bawere kubanga obudde tulina butono nnyo njagala kukola video ejja kuba ya ssaawa emu n'eddakiika 2 bw'ereeba esuseewo Katonda n'asaasira njagala gikolera essaawa n'eddakiika 2 eyakatuuka ekyokukola kimanyi saagala saategedde saawulidde nagani nze kwabya muntu information engirina buli kimu nkirina so mutegeeze abantu mutambuze video eno nkimanyi nti bayinza ogikwatamu naye tetulina kyakukola bajja gikwatamu naye tetulina kyakukola. So no awo sijja kulwawo bwe mala okubuuza ku bannayuganda bonna bali mu European Union ne ntandika okubuuza ku bannayuganda abali mu Asian countries mbalamusizzaako okusemazinga Asia mukyebaleko gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu mwebale kwagala nsi yammwe nange nno bwe ndizze tunyumyemu. So mwenna balamubuuza bannayuganda abali mu Asia bwe nvaawo ne ngenda ku ssemazinga wa Middle East mbalamusizzaako bannayuganda mwenna abali Middle East nsi muuli osinzira okulaba video eno okulamusizzaako gyebaleko gye otuusaako engalo manyi gye batawaanya naye nga tewali kyakukola tulina okugikola ki tulina ogibeeramu bwe tutyo ne tuba nga tukola ki ne tuba nga embeera bwe tube tugitambuza. So no mbalamusizzaako mwenna kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi. Bwe nvaawo ne ngenda ku bannayuganda mwenna bawangalya mu ggwanga erya Butuluki mbalamusizzaako buli kibuga kyonna kyosinziramu okuwuliriza video eno bannayuganda bonna bawangalya mu ggwanga erya Turkey manyifu tugiyita Butuluki. Buli kibuga kyonna ky'olimu oba oli Ankara oba oli Izmir oba oli Konya oba oli Istanbul oba oli ludda wonna naye nga muli olaba ssaawa zino olaba video eno mu ggwanga erya Butuluki nkulamusizzaako gyebaleko gy'otuusaako engalo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi. Bwe nvaawo nengenda ku ssemazinga Africa so bannayuganda mwenna bawangalya mu Africa mbalamusizzaako gyebaleko gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu sijja kubaluwisa ne ngendako ku mpimpi ku nsi ziriraanye Uganda bannayuganda bali e Burundi Rwanda Tanzania Kenya Egypt Sudan y'amambuka ne South Sudan mwenna mbalamusizzaako abali mu South Sudan mwenna mwebale kukola mwebale kwebereramu n'enzijja butereevu nnyo n'enkoma mu Kampala wakati mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basava ne bannaava ne bannayuganda mwenna buli omu gy'asinzira okulabira akatambi kano mu bitundu byonna bya Uganda mukibaliko gye mutuusaako engalo buli kitundu kyonna ekya Uganda
Northern Uganda batumidde, abamu Uganda batumidde, abamu East batumidde, abamu West batumidde, mwenna mwe bale kola mwe bale kwagala nsi yammwe. Era nsumbudde ne information saagala saategedde. Alright. Nga njala tandika video y'olwaliro. Okusookera ddala njala tandika n'ekigulalo kyaleero. Ekigulalo kyaleero kyo tekigenda basanyusa. Naye nga njagala kibawulira nammwe mugumye emitima. Era njagala mbeere bagumu nnyo. Video eno genda komekeza buli omu ng'otegedde ekigenda maaso mu Uganda. Video eno genda komekeza buli omu ng'otegedde ekigenda maaso mu Uganda. Ate mwajja kuguka amaaso. Alright. Simanyi bensi mugiraba njiraba. Naye Uganda nsimbi nnyo. Era twetaaga okwenula nga kukyali. Naye nga sinatandika na kigulalo gi. Njala mwotagingire abazadde mwenna aba St. Mary's College Kisubi. Essomero bayita SMAC. Njala mwotagingire omukulembeze wa Uganda omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere ku video eno. Njala mwotagingire a brother Deodat aganyira abeere ku video eno. Njagala teaching staff and governing body ya SMAC ebeereko. Njagala Robert Kabushenga eyali yakulira New Vision ebeere ku video eno. Njagala New Vision ebeere ku film eno. Njagala TV zo mu Uganda zonna mwena mbere ku musharinge mubuulire abantu video eno. Bwe mmala okukola video eno ngenda kudda ku mutimbagano gwange nte information gye ngenda okutamu gisasanye nga mwasasanyiza akatambika video kali. Mukakasente TV za Uganda ziri compromise tesobola bawa information okujjako wano. Kulumbuye Broadcasting Service TV woka ujja information kuba tekuli director, tekuli producer, tekuli editor. Mwori nga bwenga funye nembala ogasakalenga go farminga nenga soma nenga bawa nga tegali kombo ate simayi soko tekemo kino soko je mu kino wana mwori tugasoma nga begali era ntugawa negali kwagasasa n'ensiyo so yonna so no eyakatuuka bwentyo njala tandika n'ekigulalo kyaleero. Ekigulalo kyaleero kantandike bwentyo. Ennaku eri mu Uganda edda twawuliranga engero zibagamba nti ebizibu tebimanya nju mbi oba nnyumba mbi nga tebinnakutuukirira wo. Nti wosanga ennyumba erimu ebizibu ate kubeerako ebizibu bingi ebyeyongerako. Bwe twogerera eggwanga Uganda liri yegeyege. Lwakuba nti mu abantu abamu mukirawo mu kibuga Kampala nga muli bulungi. Gwe sooka weebuze kiki ekibakuumisa emmundu. Lwaki amagye gali aga military aga SFC gali mu Kampala onokwetoola? Kyali kibaddewo ko ne ku bakulembeze bali abavako tekibangawo. Eggwanga liri yegeyege. Ebintu byonna byenzize mbaga bitandise okulabika. Nze omanye ebintu byembyogera nebireka ku social media abane mulowooza nsaaga. Kati kansooke mbaze katono. Najja wa ne mbasomesa oba ne mbagamba nti tulina ekintu kye tuyita concentration camps. Nenzibasomesa bulungi ne muzitegeera mwakijjako amatu. Kati njala bategeeza. Ekigambo kye bayita concentration camp ngenda kibaddira bulungi nnyo mu kigulalo kyaleero kirala kibategeeze. Concentration camps bye bibangirizi ebiteekebwawo ebikuumibwamu abantu abaggiddwa mu bitundu ebimu gye babadde bawangaalira ne babateeka mu kampu ezo. Nga kampu ezo bazibateekamu either olumu ensi eyinza okuba eguddemu ekirwadde ne baagala bakuŋŋaanyizaawo oba ng'ensi erimu obutabanguko ne baagala bakuŋŋaanyizaawo for security oba nga gavumenti ekikola okuwamba n'okutwala amataka g'abantu n'okugabajjako okubatta. Kati kubiri byensoose mu Uganda tebiriimu. Ekirimu kyakubba ttaka na kusengula bantu kubajja ku mataka gaabwe. Bwe twogerera essaawa zino concentration camps nabasomesako gye buvuddeko zigenda mu maaso mu Uganda. Ngera bwe twogera mu bitundu bino wammanga mu Buganda bwennyini omuli Ssingo, Luweero n'Olukoola lwonna. Nfunye information olwalire confirming nti olw'okuba nti nasirika okwogera ku nsonga zino concentration camps olwalire zaatandise. Abasajja abazaana n'abasajja ba Kabaka batandise okugwa ku byalo nga batwalibwa mu bibangirizi mwe babatedde tenti okubabeezaamu we banaabajja okutandika obbasunsula batandika okutta omu ku omu nga tebasobola kudde ku mataka gaabwe. Kino kyeyolese mu Buganda kitambula mpola kigenda kumala Obuganda kigende mu bitundu ebirala. Nabagamba concentration camps zino zigenda kubanga ono Munyarwanda ka group k'Abanyarwanda akajja okusanya Obuganda n'Abaganda kakola ebikolo bino ng'ensi eraba. Mwadde mulowooza nsaaga oba ekintu kirala kyogera ku kigenda maaso mu bitundu omuli Ssingo, Luweero, Nakasongola n'Olukoola lwonna bamanyi Olukoola lwonna nga bwe lutambula. Byonna concentration camps zitandise okugenda mu ki? Mu position oba zitandise okugenda mu action. Abantu babajja ku mataka gaabwe ne babateeka mu camps by force n'ennyumba zaabwe ne bazimenya ne batwala amataka gaabwe. Ekyo nno tekibamalidde njala batwala ku concept n'ebintu ebirala bigenda mu maaso mu ggwanga.
tugenze mabuka ga Uganda kintu kyekimu kigenda maaso waliwo ekitundu kye bayita ngora ekitundu ekyo already bana Uganda abawangalira mu kitundu ekyo nabo batandise bagoba ku mataka babasengula era amataka bagatwala era babalekeza okubera mu concentration camps tuvuddeeyo olwaleero mu kigulalo gikyaleero which eno yennyini gye tukubye ebabega omumpembe muhozi kanyirupama muhozi raga yavaino agamba nti nno agenda kulaga Bakalamojja kye bayita geyena y'oku nsi yakyogera ku mutimbagano ogwa Twitter ekituufu kiri nti yagenda okiwandika ngolole bamaze okutta bannansi abasinga obungi babasire kati obusiru abantu bagante bana tebaasoma era beefula nti baasoma naye nga tebaasoma obwongo balina bwakatyu nakyo bulambaga the brains of monkey brains zaabwe za nkima tebategeera obwongo balina butono nabagamba brains of monkey they behave like a cow kubanga balina cow mentality nabagamba nti bwe beetambula tedecidinga kusooka kukolako kintu kimu etambula nga bwesala ebyayi bwekoyowa ate ne bwekaba nti mo ekyo tuta brains of monkey buli kimba kikola waza nti abantu basiru omusajja omuwumba tuutu ono era atalina amagezi ayagala mbu alafuuka president wa Uganda muhozi kanyirugaba muhozi raaga bwe yavudde n'akola tweet eyo so nga amanyi tetusobola kutegeera kati kanso ntukyali mu kigulalo gi video tennaba yavudde n'agamba tugenda kukola tugenda teeka geyena mu bitundu bya Kalamojja already geyena ebaddeyo nga gyeri kino yabadde yeekwasa kati byamaze obikola ne batta omukyala eyagudde ku accident omuzungu wa NGO eyo yabadde set accident orenso omukazi oyo omu ku bantu abadde balitandise okunoonyereza ekitta bantu ekiri mu Kalamojja nga ina NGO era nga na information agikwata n'agisindika gye tutajja kwogera bwe bategere nti omukyala y'omu ku bo naye ne bamutega accident omukyala n'avaawo be bazungu basatu ba foreigners abakattibwa kwasoka Sumi ne kuddako omukyala yali akola ku embassy ya Sweden nono omukyala eyafudde olunaku lwa 2 days back gwe bateza accident yabadde anoonyereza ku kitta bantu ekiri mu Kalamojja region kati olwokuba bano basajja basiru bazo tetegeera kye bakoze ono nga ajja ku tweeting agamba ati ngenda teeka hell mu Kalamojja region n'agiteekayo kati ono bw'avuddewo ne batandika okusasula bu page ne bu page ku Twitter ow'abantu babayaaye ne bateekayo nti abatulukana balumbye Kalamojja ne bajja ne bookya please don't be fooled abatulukana tukimanyi bulungi bwe twasomanga mu history bwe twasomanga about East African and cattle rustling twamanyanga nti Abakalamojja balwananga ne babasayo kubabba kente ekyo nga tukimanyi mbuuziza drone yange era nengisindike twavunanyizibwa egende wa governor atwala ekitundu kibayite ekyaba ekyatrukana bw'atuuse wa governor mugambye tetunnafunako lipooti yonna eraga nti abantu baffe basaze ensalo ne bagenda e Kalamojja oba ne bagenda e Uganda egamoli makyamunyo era tegannatuukawo nkiddamu tabuzaabuza nsindise drone yange ewa governor atwala ettundutundu lya Turkana ono muhozi gye yawandiise mu Abatulukana bayingidde Uganda bookya no it's a first information doctored information and it's a blackmail against Kenyans muhozi kennyini ng'akimanyi ng'akozesa amagye ga SFC bali mu kutemaatema okusaanyaawo okwokya ebintu by'Abannayuganda n'okubattira mu busiisira n'okubatemaatema mu ngeri efaana bweti sinagenda ku video kino kikyali kigulalugi njagala mbalage kino kyali kigulalugi be Bannayuganda be bali mu kutemaatema nkyali ku kigulalugi video tennaba be Bannayuganda nkyali ku kigulalugi video tennaba nkyali ku kigulalugi video tennaba njagala balaga ono yabadde agamba nti ki mbusima batulukana baabo Bannayuganda ekitta bantu kigenda maaso mu Kalamojja region nga kikolebwa muhozi kanyirugaba n'amagye ga SFC baabo basajja battu ne bakazi battu babata bamalawo e Kalamojja baabo kati wano we bayokyezza ne bookya ennyumba zaabwe na buli kimu ne bakisaanyaawo ne bagamba nti abatulukana be bakoze omulimu guno no it is the responsibility is for Muhozi Kanyirugaba using SFC to massacre the people of Kalamojja. So there is a genocide which is taking place in the Kalamojja region. But meanwhile, the son of the first son stated that these are the Turkanas who invaded Uganda or the Kalamojja region. That's blackmail. No, because I've consulted one of my friends to talk to the governor of Turkana, but he said nothing had happened or nothing. He had received information about their people invading Kalamojja. That is wrong.
So ekyo kigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga muhoozi ali mu kutugumbula bannayuganda abamalawo mu bitundu ebyamambuka naddala mu Karamoja region okuba nti baagala kwezza bintu byonna ebiriyo. Kyova olaba nti diversions nyingi nnyo ze batandise okukola bateeka ebiboozibozi okubuzaabuza. Nono MP eyavuddeyo n'ayogera Museveni Kyagulanyi Kyagulanyi asooka yeetonda okugenda. No, madam, let me tell you, there is no reason as why Kyagulanyi apologized, because he's not the one who committed the offense. And as we Ugandans, there is no need to ask someone to apologize to come for a burial. Burial is not something which you order someone to come or to make an application or to apologize. No. We know that Museveni is trying to drag Uganda, or is trying to make division amongst two Ugandans. Madam, you are used. Right now as I speak, you are an MOP from northern Uganda, but you sleep or you have properties in Uganda. What if you play those cards with wrong people and time comes and you are supposed to go back in northern Uganda, or you are supposed to sell your properties to leave Uganda? Don't be fooled and don't be used by Museveni. We are all Ugandans. We have a freedom of movement, or freedom of movement around or across Uganda without making any application. Kyagulanyi did nothing. Even the person who led the demonstration, yes, he's coming from northern Uganda. He's a concerned citizen. But for you, because you are used, you are intimidated to Robert Kyagulanyi Sentamu. As who, because you are used, madam, go slow. Don't play the cards which you are not able to stop. Don't be used to play the cards which you are not able to stop. We are all Ugandans. We are free to move in each and every part of Uganda. Free. You are an MP who sits in the Ugandan parliament, which is situated in Uganda. This is to remind you. You are an MP from northern Uganda who sits in the parliament, which is seated or which is located or which is situated in Uganda. Don't be fooled and go slow about your trouble statements, because I know Museveni is what paying you. Awonvuddewo saagala kulwawo. In fact, n'ekigulalo gikankikomyawo ntandike video eyandese olwaliro. Kwata olupapula n'ekkalaamu tugende. Nabagamba ontagire kabushenga n'abantu bonna bagula okola video. Era mmala okubawo information ngenda kudda ku mutimbagano gwange nte information ngibateere mu gisaasa nge mwakoze olunaku lwaluli. Alright, kati video etandise. Nga sinagenda wala kansupirenti yoseti bahabula watabasana mutano wakalekizi nsiatira mzezede nsanga bisibe kwoli. Je baleke emirimu gy'okola munnange egy'obulogo. Edda twagambanga okuloga kwabanga kw'abavubuka olw'okuba baagala obugagga, naye ate kati gwe obulogo bwo osaba luwangwa buwanga bulamu ekitajja kusoboka. Ekisooka tosobola kulwana na nature, tosobola kulwana myaka, ate obulogo bulina obukoma. Kati mukulu kulikayo mu bulogo bwakoze. Era njagala bannayuganda babeerenga bamanyi ekintu kino bulungi nnyo. Njagala sooka babuusa era nga mbabuusa ntya. Kansooke mbatwale bulungi nnyo nabage njagala mufune information nga Saara muntu abuzaabuza. Alright, tutandise bwe tuti. Nga bwe nabategeeza ku lunaku olw'omukaaga nti Yoseti Bahabula Watabasale mutono wakalekezi drone zange zaagwa ku mpapula nga omukulu ono bakola denteekateeka omulambo gw'omugenzi Jacob Bwananya okujja ku Friday ku ssaawa 5:55 ku kisaawe kya UN oba kisaawe kyali ky'Entebbe era omulambo gwatuuka. Gwajjiwa ne gutwalibwa ekisozi ku ttaka era eribbe Museveni kwe yakoledde emikolo gyonna nagiba nnyo sigenda kudda kuba ndina obudde butono nnyo. Bwe bamaze okukola emikolo egyo gyonna Museveni era okuva ku lunaku ku Lwokutaano ekiro Museveni tabadde mu State House until when he came back yesterday. Nkiddamu okuva Museveni ku Lwokutaano omulambo gwatuuka ku ssaawa 5:55 ez'ekiro nga zingira ssaawa 6 zingira olw'omukaaga. Era omulambo gwasimula bagutwala ku faamu ya Museveni ekisozi gye bakoledde emikolo okuva ku Lwokutaano ekiro ku Lwomukaaga mpaka yakomyewo jjo ku Sande era ali mu State House nakati andaba kwatuddaawo. Otuddawo mu State House otuddawo. Kati bwe byasoose kansooke mbaddeyo katono nnyo. NTV TV wano mu Kampala bwasiravuga nti ate omulambo bagenda gujje Seattle bagutwale mu Washington DC ku embassy ya Uganda. Diversion ne bagamba nenze naye kalula amaaso ne bagamba mutunde mulabe.
Kanale bavudde abakonfamize mu lugendo kuyingira lwakutaano. Ningamba okkenze kankalula amaaso nze ntegera ku luzzi ninga mpologoma nkadde sidduka misinde mpologoma nkadde tegera ku luzzi. Lwali telebuusa kati kamba buwulire. Mulire kino. Bo benyini bakonfamize nti omulabo gugenda tuka lwakutaano. Guess what? Information yono. Don't entegezeza bwete. My brother Lubunye informed the public that the body of late Jacob Oulanyah, the former Speaker of the Parliament of Uganda, his body arrived in Uganda on Friday, exactly time. You told the exact time which informed the people. And the body was transported to Chisos, where Museveni did all his rituals. As we speak right now, Oulanyah's body is going to be transported back through Rwanda. Ulira angambye bwati muganda angije baleko jotusaka engalo ngaba twakutegeeza nti omulambo gw'omugenzi gwatuka ku lwokutaano ku ssaawa 5:55 ne gutwalibwa ku Kisoze makola emikolo gyabwe era emikolo gyabwe ddejjo bo kwe ku confirming nti omulambo gugenda kujja ku lwakutaano nga guyite Rwanda gulyoka guyingire e Kampala kiki baakoze Museveni olwamala okukola emikolo gyonna omulambo bagenda kuddamu bagutikke guyite ku ttaka guve Kisoze guyingire Rwanda gubeereyo nga bagutadde mu friji zaabwe then bagutikke ku lwokutaano nga gugenda kuyita kutaka guyingire Rwanda gubeere Rwanda bageze ku lwokuna ekiro nga bukeera ku lwokutaano bagutikke bukomewo era baproposing either bagulete ku presidential jet baba bakulete ku chartered plane nenga probably eyinza okuba Uganda Airline to okavalinga kiri nti Uganda Airline eri yagenze mu America ku bintu bibiri either presidential jet oba chartered plane oba ku Uganda Airline ku bintu bibiri nenga wotogere saazi omulambo gugenda kuva ku farm guyite ku ttaka gugwe Rwanda gye bagenda converting ababuzabuza bana Uganda mbugutuka ku lwokutaano era ngambye bwati inform the public that the body is going to be transported back through Rwanda on Wednesday and then to be brought back to Uganda on Friday either using the presidential jet or Uganda Airlines or any chartered plane. Olya sijja kwongerako bingi njagadde kubuusa ggwanga tebabalya ssente bakoze akamanyiro kaabwe bazze baguyisiza ku ttaka guddemu guyingire Rwanda guve Rwanda guleka guyingire Uganda Museveni gyebale kukansula nti oli bulungi munange ndi webale kuloga munange goloza ne mugulu banalogerayo emyaka najjo sobola giro gogize babiga munange tuli mu .com era manyi kuno kuoli tuli mu .com era ate ne system yakukowadda system yakukowadda tokimanyi abaana bakula buli kimu kyokolera beewuunya nti musajja ono kiki naye febere tujja kulwawo nabyo nze kambambule sina kyabakolera sinze mbazaala ngenze ku information endala video tennaba kubanga ekyandese mu buli mwakimanyira mukwata olupapula n'ekkalaamu tugenze mu maaso eyamuhozi njibagambye ekkalamu ojja mugitegedde bulungi nnyo kati olwokutandaba gibagambye bulungi nnyo era omulabo bagukwese buli kimbali bamaze okukikola bulungi nnyo bamaze okukola emikolo gyabwe gyonna bagikoze bagimaze bulungi nnyo okuba nti kati ono agenda kuzza omulambo kati wuliriza mubadde mulyawo nga Anita Amongi asindika muwala wa mugenzi Jacob Oulanyah nti agenda musindika mu Canada amuwerere mpaka lwanaamala emisomo ezo na diversion nebaga bagenda kumaliza nyumba y'omugenzi Jacob Oulanyah ezo na diversion yavudde n'akwata siringisa akawumbi plus n'akaba northern abafiirwa ente zaabwe zona that is cover up oba covering up something kati nasindika Nobert Mao ate kati Nobert nina security ngenda okukola kati Nobert Mao mutaji ngabere ku video basindize Nobert Mao agende ku radio station nga alimba abantu ngayogera nga family member you are not the family member and you are the spokesperson of that family ate nga oyina mission gyewakoze ngenda kwabya leero mission gyewakoze ngenda kwabya leero gyewakoze ngo yagala tekita Oulanyah ngenda byogera kasokumaliza wano si gwayogera family ya Mr. Oulanyah kubanga gwe just olimbega by the way let me inform you omwami ono kimukozesa ebintu bino n'okulyamba n'olukwe eno maleeto Oulanyah maleeto mama omukyala munyarwanda wadde yeeyita munyankole mama no sorry I beg your pardon ekikozesa Mao ebintu bino byonna okulyamba ne abakyoli olukwe Mao maleeto half caste mama we munyarwanda gwayita omunyankole that's why bano bamukozesa obonga alina butono bwa katuni blends a monke mama wa Mao mukyala munyarwanda gwe bagamba nti munyankole
bino bijja mu reliable source mama Mo nkyala Munyarwanda lwakuba nti yeyita Munyankole ye era ne bwaba kyagala mama Munyankole nenga mama Mo nkyala Munyarwanda kati akasayikali akableniza monke mwekali bulungi nnyo tofuna akola ebintu bino byonna kati ngenda mwabye sina kyakola ne Museveni mwabye ne Reverend Father oba brother owa Kisubi nawe ngenda kukwabya kanza mukitegedde bulungi nnyo byonna biro by'okubuzaabuza ya Jacob Oulanya byonna bibaddewo kati ngenze ku information endala ngenda kutegeeza kitugumu women MP Madam Lilian Aba. Madam, please stay warned and stay in your line. Whatever you are doing, because you are paid by Museveni to disrupt peace in Uganda and to play the tribal cards like your boss, Winnie Doty. And I request Winnie Doty to come publicly to apologize to the His Majesty, the Kabaka of Uganda, for the crime you committed against him by blackmailing him. And you know what you did. So, Madam Lilian Aba, you made a statement which might cause problems to you because you are an MP who is not supposed to talk such things. You are an MP from northern Uganda, well educated, but you misuse your brain. Robert Kyagulanyi, as a true Ugandan, he's supposed to move freely in any part of Uganda without sabotage. So, Madam, please behave well because you might open something which you can't even cross. So, I warn you, go slow about some issues. All right, kati video etandise wano Kulumbuye Broadcasting Service buli omu wenyweze. Kansulanti Nobert Mao kwoli kuno. Olunaku lwajjo ku ssaawa 8 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi nga Museveni amaze okuva mu kuloga kwe ekisozi. Robert Mao yayitiddwa mu State House Entebbe. Mu meeting yabaddemu ne Museveni wepo ne Muhoozi Kanyarugaba. Njala mutanyira family y'omugenzi Jacob Oulanya muwuliriza no security alert egenda eri Taata Oulanya ne family members. Kati kansoke ndowooza njogere mu Luganda njize mu Luzungu thereafter. Olunaku lwajjo olwe Sunday ku ssaawa 8 mpaka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi nga Yoseri amaze okukola emikolo gyonna egyetaagisa okusibagana okuziribaga omugenzi Jacob Oulanya yakomye mu State House Entebbe era n'ayita Nobert Mao beeka ensonga ze boogera. Mu nsonga ze bayogeddeko era Nobert Mao ze bayogeddeko ziri nti balina okulaba nti bafuba okulaba nti bajjawo oluvuuvuumo nti omugenzi Jacob Oulanya aweebwa butwa. Era kyovula Yoseri babala tabasira mutano wa Karekezi nsi yate tamuzezedde ensanga bisibe atandise okutiisatiisa ku mawulire n'asindika ne piano ennanga okutandika okwogera nga ataliimu wadde obwongo obutoola. Nkimanyi kuno ennanga kwoli. Nekukufa kw'omugenzi Sebanda ya Serena Nabanda we mutwe mwayogera mugenda kukwata abantu abasaasanya eŋŋambo. Ku lwa Nyakayirima mutyo, Nobo Mayombo mutyo, n'olwaliro mutyo kutiisatiisa kitu kimanyi bulungi nnyo. Kubanga bwe tuba tugenze mu mateeka amatuufu. Bwe njogera statement nti nkyamu, gwe improving anti nkyamu. Ng'oleese omulambo bagukozeeko okunoonyereza okw'enjawulo. N'ekyo temukikola okujja kutiisatiisa abantu. So olunaku lwajjo mu State House Entebbe ku ssaawa zadde 11 ku ssaawa 8 mpaka ssaawa 11 Nobert Mao yayitiddwa Museveni wepo ne Muhoozi Kanyarugaba batatu mu meeting bire bakkiriziganyizaako era gano amawogezi Mao yabawadde. Mao yabagambye nti ebigambo Taata Oulanya byayogera bigenda kuleeta obuzibu mu ggwanga. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo tukavalinga ebintu bingi naye bwe tutajjaawo Taata Oulanya kigenda kuleeta obuzibu. Era Mao yagambye Museveni ne Muhoozi mufube okulaba nga mujjawo Taata Oulanya ng'obudde bukyali kubanga yagaana okulya ssente ate TV ne bambega abimitendera gyonna bajja kutuuka ku muzeeyi ono bamubuuze akana n'akataano basobole okubanga muzeeyi ono abawa information okusinziira ku kiki muzeeyi kyamanye. Era bw'atyo Nobert Mao n'awa Museveni amagezi nti muzeeyi Oulanya bamugjewo either ng'okuzika kuwedde oba basooke bamuzikize aleme kwogera ekintu n'ekimu. Era nga Mao yabagambye mufune engeri yonna ey'okumuggyawo ng'obudde bukyali kubanga tujja kuswala ng'ate ensi ekimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono ekituufu yafa butwa. Olw'okuba Taata Oulanya yagaana ensimbi yayogera lukaatu ng'omusezi agula essowa nti ndirako bantu bange omwana wange bamuwa butwa kubanga yaleka ngambye. N'ekirala
Omukyalo ono linako. Omukyalo ono Anita Amongi mama lususu. Yeke nyini okukwata muwala wolanya okumutwala Canada nga nekitate bannamuzika tonamanya eddame lya Jacob Olanya lisoma litya. Kicho okweka. What I'm trying to insinuate here, because we know Jacob Olanya, he had been the speaker, taking care of his family. So, I don't know why people are rushing in Olanya's case. No kwata mwole mutwala Canada musomesa forward. Because omwana oyo kusinzira ku sources zenfunye amanyi kitawo yamugamba kiki ekyatuukawo nabani abadde mu lukwero okumutta. Kati omwana oyo I'm not sure nti omwana oyo anasurvivinga naye muyinza omujjawo. According to the reliable sources zenna omwana oyo Anita Amongi ogala mututte Canada omwana oyo yabiza obutasurvivinga nga jjajja mwagala omukola. Era Anita Amongi singa omwana oyo atuukibwako obuzibu mukazi gwe Anita Amongi kinaakutuuka ku gwe okimanyi. Singa tata Olanya mu Northern Uganda afuna obuzibu nobody mau meeting wajibaddemu zino notice nzirina wano. Nabagamba government eno bweviirako tuyina evidence na buli kimu si bya kusema. Tugenze maaso. So nobody mau yayogedde ebigambo bino tubajjawo tata Olanya. So let me state this message in English so that my brother and sister in Northern Uganda they can get this information right away as I've stated in Uganda. So my brothers and sisters in Northern Uganda, yesterday, it was on Sunday, at exactly 2 p.m. up to 5 p.m. at the East African Standard Time, the so-called Yoseti Bahabro Tabasura, the son of Karechas and Sierra Tamzeze and Sangabi Sibe, that is Museveni, and his son, the first seen as S-I-N, not seen S-E-E-N, first seen Muhoz Kanyurugaba, Muhoz Laga. They called a meeting yesterday, which was attended by Norbert Mao himself. In that meeting, Norbert Mao informed Museveni that we must eliminate Jacob Olanya's father because if we leave him to stay, he's going to expose the state and he's going to expose all the people who are behind the assassination of Jacob Olanya. Because Norbert Mao is an Afcast. His father is an Acholi, the mother is a Munyarwanda, but when you hear that gentleman, when he gives his biography, he said that his mother is from Ankole. No. His mother is from Rwanda. That's why he behaved like someone who's not from Acholi. So in that meeting, Norbert Mao told Museveni that Jacob Olanya's father must be eliminated or assassinated to prevent the information to spread worldwide that it's the government which assassinated Jacob Olanya through poison. That's why Museveni right now is under house arrest. Is not supposed to talk to anyone. Even the media, including TV radio station in Northern Uganda, all they are warned not to talk about anything concerned about Jacob Olanya. To the extent that even some people, they're under house arrest in Northern Uganda. No one is supposed to move during night because Museveni is in fear that he's going to be exposed. So, I'm informing all the people from Northern Uganda that Norbert Mao, he knows exactly who assassinated Jacob Olanya. And yesterday, it was Sunday, at exactly 2 p.m. up to 5 p.m., he had a meeting with Museveni and Muhoz, and he himself advised Museveni to eliminate Jacob Olanya's father and some friends and families who he knows that they know the information or they know exactly that Jacob Olanya was assassinated by Yosef Bahaburo Tabasirwa, the son of Karechezi, that is Museveni. In the same meeting, Museveni promised Norbert Mao to be the second vice president in the precedent where Museveni and Muhoz, they agreed to change the constitution of Uganda, whereby they are going to bring a bill or to table a bill which say that we are going to introduce 2 offices in the vice president's office. And Museveni, himself Mao, informed Museveni that I'm ready to serve you as long as you promise me that I'm going to be the second vice president. Whereby Mao himself told Museveni, remember in South Africa,
when Nelson Mandela took over power, they changed the constitution and they included the second vice president, whereby the first vice president was Tom Mbeki and the second vice president was Frederick de Klerk. So Mao told Museveni that, please, I'm ready to serve you if you change the constitution and you give me that office as the second vice president, because anytime, anywhere, Madam Jessica Alupo, you are going to be eliminated, and they are planning to bring in Muhoozi as the vice president. Therefore, and they are planning to table a bill which will say that we are going to introduce the second vice president so that they can bring in Norbert Mao as the second vice president in the constitution of Uganda, because he had betrayed the Northerners. The extent is covering up the people who have been assassinating Northerners. Remember, during the Kony time, when almost Northerners were eliminated, he was the chairman of LC5 of Gulu. He did the same of hiding the information and play game with the Museveni, until one of his colleagues, who was among the people who were in the peace talks, that is Madame Betty Bigombe, if I'm not mistaken, Madame Betty Bigombe, she ran away after discovering that Museveni and the regime, they were about to assassinate her because she refused to lie to the nation about Kony massacre of Northerners in Uganda. So as we speak right now, Norbert Mao has sealed the deal with Museveni so that he can become the second vice president by giving Museveni some ideas of assassinating Jacob Olanya's father so that he can take over the position of the second vice president. Katiba nange enamusa etuse ku nyoge amawulire gatandise. Tutandise tutya. Njira mutanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu abazadde bonna ab'okusimaaka. Ekindeese olwaleero kwe kwambula omusajja ono gwe bayita omusajja wa St. Mary's College Kisubi eyayita headmaster. Mwangamba nti akantu kano kabeeramu ettaala yange, oyo ndoza mula bulungi. Oyo bamuyita brother Deodat Aliganyira, ye headmaster wa St. Mary's College Kisubi, mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asomera. Ndoza kamba olina footage endala, era yono wano ng'alina mukama we Muhoozi Kanyerugaba. Yoyaawo ng'alina mukama we Muhoozi Kanyerugaba ng'amukolera emirimu. Kati njagala ndubaviire ku ntono mu lutegeere. Omwami ono tuzze tumukolako story kyenjagala osooka okwanfaminga. Omwami ono state agent era mukozi wa ISO. All along is a state agent ate nga mukozi wa ISO. Bamuwa mission ey'okugyawo mutabani wa Kyagulanyi kwa kumusibako blackmail na gwe namukola gwe yamukolako era n'ayita state medias of publishing information yeeyo. Whereby teyamanya nti ebyafaayo tebikola ki, ebyafaayo tebirimba. Ebyafaayo mu butalimba njagala muntagingira wano omwami gwe bayita Robert Kabushenga wa New Vision. Njala tandika na information eno soka gibasomere mumanye ekyaliwo si kye kituufu. New Vision kyawandika kyali kikyamu, ekituufu ngenda kibawa era mu kitegeere. Ntandise bwenti. Kiriwe kiti. Amawulire gano mugalaye bulungi nnyo ga New Vision. Mugala bulungi nnyo gaako ga New Vision. Simayo mugalaba ga New Vision. Makaddeko nengenda bawa information eri clear. Makadde kati ngenda obasomera. Ndio kino kyensoma. New Vision si kyalina okuwandiika kubanga ono brother alina emivuyo gye yakola ne footage mulina ngenda mbubalaga bumale mutte ku social media atambule. Kino New Vision si kyalina okuwandiika. Bawandiika bwe bati. Bagamba student riot as a school head is suspended, which is wrong. Tugenze bwe bati. Amawulire gano ba article yawandiikibwa Chris Kaulo and Ismail Kazoha. The police crashed with students at St. Edward's Bukumi Secondary School in Bukumi Village, Kibale District on Wednesday. Bagambye nti police ey'obujagalalawo yafaafagana n'abayizi ab'essomero lya St. Edward's Bukumi Secondary School mu Bukumi ku kyalo Bukumi mu Kibale District ku lunaku olwokusatu.
Enaku z'omwezi bawandikira eggulire lino enaku z'omwezi zaali 3 omwaka gwa 2002 ne bagenda maaso ne bagamba the students turned rude after the board of governors announced that the suspension of their head teacher. Mbu abayizi bano beegugunga oluvannyuma lwa headmaster waabwe eyagobebwa mukulu gwe bayita brother Deodat Aliganyira oligwembalaze ekyo nakyo kikyamu. The board said Aliganyira's suspension was to pave a way for investigations into the allegations of examination malpractice. Bagamba nti akakiiko akaddukanya essomero lino kagamba nti okugibwa kwa brother Aliganyira ono oba okumugjawo mu kifo ekyo oba okusindikibwa mu lumulu olwaze kwali kunoonyereza engeri ebibuuzo gye byakwatibwangamu n'abaana okukoppa mu ssomero eyo. Tugenze maaso. Which led to the cancellation of A-level science results last year mu mwaka gwa 2. The students smashed windscreens of the three vehicles and set brother to the house of the deputy head teacher, Constant Nanyondo. Bagambye nti abayizi beegugunga ne baasa endabirwamu n'emmotoka 3 ezaaliwo ne baziteekera omuliro era n'enju y'oyo eyali amumyuka omukyala Constance Nanyondo nayo ne bagyokya. Leaving household properties worth millions of shillings in ashes. Mbu kino kyaleka nti ebintu ebibalirwamu ensimbi ekibalirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi okubireka nga biri mu vvu. Tugenze mu maaso. Nanyondo was reportedly in Kampala at the time of the strike. Bagambye nti omukyalo ono Nanyondo ebiseera bino byatuukirawo oba okwegunga kuno bwe kwatuukirawo omukyalo Nanyondo yali mu Kampala ng'okwegunga kuno ogenze mu maaso. The student demanded that Nanyondo quits, accused her of conspiring to sack their head teacher. They also said she had overstayed at the school. Abayizi bano bagamba nti okwegugunga kwabwe kwasinziira ku mukyala Nanyondo oyo okumuteekako ebigambo ebitali bituufu nti bamugobe oba yagobesa ono Deodat Aliganyira ate n'ekirala mbu omukyala ono yali aludde nnyo ku ssomero lino. Tugenze maaso. The students say they would not accept Aliganyira to go. Bagamba abayizi nti tebagenda kukkiriza mukulu Deodat Aliganyira okugenda. Ne bagattako adding that he had revamped the school's academic standards that had drained. Bagamba nti okugoba kwa Aliganyira kiba kikyamu nnyo olw'ensonga bo ng'abayizi bakisuubira nti omukulu ono yali azizza engulu ebyenjigiriza ebyali bigudde wansi era yembu yali abizizza. Ne bagenda mu maaso bagamba Aliganyira became the school head teacher 4 years ago. Nti omukulu ono Deodat Aliganyira yafuuka omukulu w'essomero emyaka 4 gye buyiseeko. Tuli ku bukuumi tetunnajja ku St. Mary's. Ne tugenda mu maaso. The district officer in charge of the Criminal Investigation Directorate, Mr. Mike Ogwal, said the board members should not have announced the sacking of the head teacher. Bagenze bagamba nti omukulu akulira district eyo mu byensoma oba omukulu akulira district eyo mu by'okubuuliriza ku misango egyefaananyiza ku egyo omukulu gwe bayita Mike Ogwal yagamba nti akakiiko akafuga essomero lino tekandibadde tekabuulira lwatu okugobwa kwa omukulu akulira essomero ono brother Deodat Aliganyira. Tugenze mu maaso. The police overruled the board decision and directed Aliganyira to stay at the school as a way to calm down the students. Polisi olwokuba nti nkozi ya gavumenti era muhozikanyiro gaba yali agiramu mukono n'omukulu ebiseera ebyo eyali kale ekyezikayihula. Polisi yategeeza nti kino kigisusseeko olw'akakiiko akaddukanya ettomero kono okuyisa ekiragiro ekyokugoba mukulu Aliganyira ono nti yandibadde asigala mu ssomero oba muyite asigale mu ssomero lino asobole okukakkanya omuliro ogwali gugenda mu maaso mu bayizi. Tugenze mu maaso. When we said the head teacher should stay, the students calmed down, he said. Mbu era bo
abasirikale abo bwe bwayogera n'olukiiko olukulu olufuga essomero eryo nti omukulu ono Leodat Aliganyira asigale kino kyaleetera okukkakkana obusungu bw'abayizi era mbu ne bikomaawo. By the press time, Aliganyira, who declined to talk to the New Vision, was still at the police-guarded school. Bagambye nti bannamawulire bano ogenda okujja okubuuza ku mukulu ono Leodat Aliganyira okwogerako naye ku nsonga ezo okula ba New Vision tebasobola mufuna olw'ensonga nti omukulu ono yali akyakuumibwa ku kifo ekyali kikuumiddwa poliisi ku ssomero eryo tugenze maaso. St. Edwards is located about 30 kilometers from Mubende town in Bwanswa sub-county. Bakugambye nti essomero lya St. Edward lisangibwa mu kitundu ekyesudde kilometers 30 okuva Mubende mu tawuni mu kitundu kye bayita Bwanswa sub-county. It is one of the oldest schools of brothers and Christians instructions built under the Bunyolo Kitara Catholic Diocese. Bakugambye nti essomero lino lyerimu ku masomero amakadde nnyo agabeeramu ababrother n'abakristo n'abakatuliki agazimbibwa ku musingi ogwo nga gali mu mutendera ogw'okuba nti gatwalibwa mu kitundu ekya Bunyolo Kitara Catholic Diocese. Olugero olwo New Vision bwete bwe yaliwandiika. Olugero lutuufu lwe luluwa kye kituleese olwaleero. Olugero lutuufu lwe luluwa. Video etandise. Nabagambye video etandise wememme ntono uliriza. Kati ngeze ku video olwo lugero. Omwami ono bw'amala okukola keesi eno yonna New Vision kale kyezikayihula baba wa information entuufu biki ebyaviirako omwami ono okugobwa ku ssomero. New Vision ngeri anda Robert Kabushenga ne bakweka information ne bagizikiza ne balooza ntegenda kuvaayo. Information entuufu yali ki? Wuliriza mbalage ne footage nve wano ngende. On Wednesday 1st 2009 at St. Edward's Bukumi, Kibale district, the house of the deputy headmaster Constantine Nanyondo was burnt to ashes on orders of Leodat Aliganyira. Bakugambye bati ku Lwokusatu nga lumu omwezi ogwokuna omwaka 2009 ku ssomero lya St. Edward's Bukumi, Kibale district, mu nyumba yoyo akulira amyuka omukulu w'essomero omukyala Constantine Nanyondo, ennyumba eno yayokyebwa neefuuka evvu ku biragiro bya Leodat Aliganyira ono kati headmaster wa St. Mary's College Subi ku Ntebe Road. This is the true story. Lugero olutuufu New Vision bajiwa erwandike neegaana. Tugenze maaso. 1 week earlier, Leodat Aliganyira had been caught in an act of sodomy with a junior staff member of the school. Bakugambye nti wiki emu mabega brother Leodat Aliganyira kati nga ye headmaster wa Kisubi St. Mary's College Kisubi yakwatibwa mu kikolwa ekyokulya ebisiyaga nga abirya omu ku bantu abasomesa mu ssomero eryo abasembayo wansi obasini ba junior staffs. Pictures were taken and videos were recorded. Because Leodat Aliganyira was the headmaster, the picture were presented to the deputy head teacher Madam Nanyondo Constant. Bakugambye nti ebifaananyi n'obutambi obutambula bwakwatibwa era bwalikodingibwa olw'okuba nti Leodat Aliganyira ye yali omukulu w'essomero eno. Ebifaananyi bino bu video buno bwakwatibwa mukyala Nanyondo ne babumuwa n'asigala nabo. In the great shock, Nanyondo immediately called for a school boarding meeting. Bakugambye nti oluvannyuma lwa Nanyondo okulaba ebintu bino, Nanyondo ono yayita bukubirire olukiiko olufuga essomero lino nabaga kati information video etandise. Yayita bukubirire olukiiko olufuga essomero lino ne lutuula. Where all the evidence was presented. Ng'obujulizi bwonna mukyala Nanyondo ne abukuba ku mmeeza. Wulira. The board resolved to immediately suspend Leodat from the position of the head teacher as the investigations commenced. Bagambye nti olukiiko ono mukyala Nanyondo bw'aluyita olw'abakulembera essomero lino lyonna
mu bwangu nga nena bugisimu fungize olukiiko lwasawo Deodat aliganyira okumujja mu kifo kino nga nena bugisimu fungize ng'okunoonyereza bwe kigenda maaso. Tugenda maaso. Nanyondo was then tasked by the school board of the governor to report the matters to the Archbishop of Kampala. Ndowooza yinza okuba omugenzi sikimanyi waye mugenzi simanyi bakugambye nti omukyala ono Nanyondo yaweebwa obuyinza olukiiko olutwala essomero lino okutwala bunnambiro ensonga zino eri Archbishop owa Kampala mu biseera ebyo ndowooza yali simanyi bakisepira nkizitolwango baani yaliwo biseera ebyo. Era omukyala ono ndowooza n'akikola. While she was away, Deodat organized wulira wano wetulaga wano. While she was away, Deodat organized and had her house burnt down in order to destroy all the evidence. Wulira omukyala Nanyondo nga taliiwo, omwami olu state agent Deodat aliganyira omukozi wa ISO yakunganya abayaabe n'abasirikale ba government abali mu ngoye za bulijjo ne bookya ennyumba y'omukyalo ono okugezaako okwokiramu obujulizi bwonna. Era yasindikiriza abaana okwekalakaasa. Kati jjukira New Vision baali bagiwadde bifaananyi ne video zonna. New Vision olwokuba nti Kayihura yaliwo mu biseera nga police inspector general ate nga New Vision kabusenga yagikulira byonna nga bitongole bya government nga ate ono ISO agent bagera bujulizi no buveeyo. Kati yo New Vision nesooka ne wandika article eri gye basomedde mu kusooka. Kati ono article entufu yalina okubeera mu mawulire. Ono omwami yasindika abayizi bookya essomero ne bayaye ba SFC n'aba state agents okubuzaabuza obujulizi buno. Kiri kye mbagambye nti kiki ensoso okusoma kyali kikyamu. New Vision yakola New Vision yakyusa information gye bagiwa n'eteekamu yeyo covering omuntu ono. Information egiyina ngenda gibawa. Tugenze mu maaso. Because Deodat Aliganyira was deployed by the state in that Catholic school, Kale Kayihura, the IGP, ordered the police to reinstate him as headmaster by force, even though he was suspended by the school board of governors. Bakugambye. Wulira? Omukyalo no batwala information ku New Vision bagiwa Kabushenga n'agaana okufulumya amawulire wadde okufulumya olutalo wadde ekifaananyi kyonna ekyasomola ne Gomora. Olw'okuba nti Deodat Aliganyira yateekebwawo gavumenti ya Yosefu Basira mutabani wa Kalekezi okubeega mu ssomero ly'Abakatuliki. Kale Kalekezi Kayihura eyali omuduumizi wa poliisi yalagira abapoliisi bunnambiro nga nabo gisimu fungize okuzzaawo omwami omukulu w'essomero nga ebiragiro bwe biragira kubanga ye kebaagala era ne balagira n'olukiiko olutwala essomero eryo okikola bunnambiro okuzzaawo omwami ono. Mukulu Kabushenga gye baleko ssebo ne New Vision yammwe. Njala ko baza drone zange ziri mu New Vision ezaddemu archive kumpa information mubali nyo mubalire ddala. Omukulu yaza tusobola kufuna information kali ngenda kubaabya. Tugenze. Nchaba somera deli bale deli fana deli kembite bitambule ensi yonna. Feeling frustrated, Nanyondo decided to take the evidence to Bukedde in order to expose Deodat. Omukyalo no bambi ngali mbirowoozo aina ebirowoozo binotuddemu bulungi nnyo omukyala Nanyondo ono. Era nga alina pressure nyingi yasalawo atambule agenda atwala obujulizi buno ku ku Bukedde ne ku New Vision asobole okweexposing omusajja ono ebikola byakola ebyasomola ne Gomora byatuusa ku bakozi banne wepona abaana. There she handed the videos and the pictures to the New Vision Group CEO Robert Kabushenga for publishing on Bukedde TV, in Bukedde newspaper and New Vision tugenze maaso. Omukyala Constant Nanyondo ng'omukyala atwayagala eggwanga lye yakwata ebifaananyi n'obutambi n'abutwala n'atambula n'agenda ku kitebe ekikulu ekya New Vision n'asangawo omukulu gwe bayita Robert Kabushenga n'amukwasa ebifaananyi n'amukwasa n'obutambi obutambula mu video n'abuwa New Vision ebufulumye ku Bukedde TV bwa Bukedde olupapula ne lupapula New Vision babufulumye naye munnange ebintu ebyo byonna tebyakolebwa. Wulira olugero. Using state machinery, Deodat was
able to silence Bukedde, and the story was never published. Bakugambye. Olwokuba nti ono fa oba brother Donald Aliganyira, mukozi wa state, ngabo nabaga nti ekelezia y'Abakatoliki ejjudde mbambega abayitirivu, era bw'ati olwokuba nti yali mukozi wa state ng'ali mu ssomero eryo, munnange kyamwanguyira nnyo okutegeeza Inspector General Police, Inspector General of the Police, n'ategeeza Kabushenga n'ategeeza bakama be, era bakama be bamugamba, mukulu togezaako okufulumya eggulire wadde ekifaananyi ku mutimbagano gwa New Vision oba gwa Bukedde okujjako ng'oyagala eyakwalula esiire. As a cover-up, New Vision instead twisted the facts and circumstances under which Nanyondo's house had been burnt. Ulira. Ye story ye bagambye basooka okuteeka mu New Vision ey'ekiyaye etali ntuufu bakugambye. Olupapula lwa Bukedde, New Vision lwakyusa emboozi ne lugamba nti mu kukyusa emboozi n'okugezaako okubikkira lwagamba nti ennyumba y'omukyalo ono yayokyeddwa olw'abayizi okwegugunga era tebyaddamu kufuluma. You can read the New Vision of Wednesday 3rd April 2009. Bakugambye nti osobola okusoma olupapula lwa New Vision ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka 2009 abalina mu lukebere mujja kulaba story y'enfu bino gye mbawa y'entuufu. Olwaleero today 13 years later, Deodat Aliganyira, he's the headmaster of St. Mary's College Swiss Mark. Even while the Catholic Church is aware of all the things around him, they have backed off and let him continue being in charge of the best Catholic schools in Uganda. Bakugambye. Emyaka 13 egiseewo mirambirira. Omwami ono mumpembe Deodat Aliganyira kati nga ye senkulu ow'ettendekero libayita St. Mary's College Subi, essomero ly'Abakatoliki eribadde lisomesezza abakulu bonna mu ggwanga. Nga ne Eklezia ekimanyi bulungi nnyo ebyogera ku musajja ono bingi, naye egenze mu maaso omubikkako akagoye oba akawero n'omuleka ogenda mu maaso kulya ssettendekero ono ng'omwami ono alina ebikolobero ebitajja nsa wadde okukola ekintu n'ekimu mu ggwanga. Kati wulira era tunula. Yakozesa media okweexposing omwana wa Kyagulanyi nti yali anywa enjaga, which is wrong. Ebikolobero byakola byonna New Vision n'ebibikkirira. Kati mukulu tewamanya nti wajja kujjayo Lumbuye Broadcasting Service etalina producer, etalina editor, etalina ani amawulire gakuwanga bwino kubuwerere free of charge. Njagala ensemanye era Catholic Church tubawadde ennaku 5. Either omwami ono asibwa agobwa ku ssomero nga nawe gisimufungize oba tugenda kumanya nti Catholic Church teriiwo. Ssebo oweekitiibwa mukama wange kanteekeko nnyongezeko n'ettaala. So oweekitiibwa Archbishop Mpyo wa Kampala nakula bulanga wakajja mu office weetooloddwa enkweze ngende bambega Museveni bye yateeka mu Eklezia era bavirako sipina Kizito Lwanga okufa mu butwa nawe bakwerudulira kugamba tukusaba botaswaza Eklezia ya Mukama Katonda n'essomero okulitamu okuyonoona. Tusaba omusajja Deodat Aliganyira ogolwanga nabe gisimufungize obutasukka wiiki eno abazadde basimaaka mwenna nga nabo gisimufungize olumala okola ebifaananyi bino muyite olukiiko lw'abazadde wamusoke mujje abaana bammwe ku masomero ng'obudde bukyali kubanga ekigenda okudda mujja kimanya. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kansoke kugambe bw'ajja ku lukuŋŋaana lw'abazadde olwavaawo bati omwana bamuwadde ebibonerezo nga n'ekimu kibonerezo yakimazirwa jjo ekimuvunaanya lwaki yadde waka n'akubira buli kimu kyonna ekibadde ku ssomero okuva lwavaayo omwana abadde takubuulira drone yange yanga nti omwana bamuwadde ebibonerezo ebisukka mu 5 okuva lwavaayo ng'akeera ku nkumbi bamubonereza okuba nti yakubuulira. Kati kino kigenda eri abazadde basimaaka mwenna bwe mutatuuza lukiiko with immediate effect Catholic Church mutagwa musajja ono nakumusibako misango tugenda kutegera nawe mukolera gavumenti era abaana b'abantu bali mu bulabe era n'ensoma ya Uganda yonna efudde olw'okuba ne Eklezia yenyigira mu bikolwa eby'ekikolwa eky'ebyekifula nnenge. Aya basi ebifaananyi bino ngenda bita bwe mmalo bibalaga wano. Oyo mukulu Deodat Aliganyira omulaba bulungi nnyo ng'amaze okukwatibwa butereevu mu kikolwa ekya Somola ne Gomora ng'amaze okusiyaga
junior teacher era nga badde asiyega n'abaana ku ssomero ekyo kifaananyi kimu ngenda bita wano ku Lubunye broadcasting tetulina producer tetulina editor uyo nga nakali enkoko kali bweru nga nakali enkoko kali bweru bamukwata ready handed new vision yaganda bifumya ne bukedde azijeke ettala ndowooza nga nakali enkoko kali loddawa kali bweru uyo bamukwata ali ebisiyaga junior teacher nga n'abayizi yali abibalya kati kye kiri ku smack nakali enkoko kaako ngali no mu junior teacher amulidde ebisiyaga ero bagita Lubunye broadcasting service amawulire galetanga bwe gali tegaliko edit sound leba najijjako ngenda bita sound leba najijjako ngenda bita uyo yoyo ti headmaster wa smack deodat aliganyira bamukwata ali omusomesa omubisiyaga nga n'abaana ali abali ebisiyaga kyovula ina pahandi mukwanga abaana bekalakase uyo yuviyo yagano bifulumya bukedi yagano bifulumya kayihura yasasula sente basasula billions and billions of money okutafulumya story eno Lubunye broadcasting service amole gafulumiza bwerere ate ne exposing bulungi nnyo without fear of favor yoyo headmaster wa smack kati aliko deodat aliganyira wole bulungi nnyo kakali enkoko kansembeze kako kaka kali enkoko mukalaba kaka kali enkoko nkyagenda mu maaso kyabaleetera era yoyao tebifuluma nko mu Uganda wonna obisookedde biraba wano kati simaka mumanye board of governors mugobe enteno ngobudde ono musajja mutemu kibwetere party 2 ono kibwetere yayo kyaba newe musima kibwetere party 2 era kyagulanyi kuwa magezi gabwa omwana mujje ku simaka genda dje stalingire walla temujja bisa uyo eno eringa reference bamuwandiisa awandiika amanyage alime kwekwasa uyo bamukwata mu kikolwa ekyokulya ebisiyaga erinnya lyo Deodat aliganya eno si photo edit si mbuki temuli photo edit temuli bamukwata ali omu junior teacher ebisiyaga uyo kati yeri master wa simaka musubire simuliri mu kibyo ngenda bita mbiteke ku page bwe malo bita ku page mu bisasa nyanga bwasasanyize guliri ya jo erya video kambadire mu wano nga akali enkoko kali bweru wanoka Lubunye broadcasting service uyo headmaster wa smack Deodat aliganyira anewakana omwaka 2009 uyo akali enkoko kako agambe nti siye namuwoninza aveyo tondere gwanga etondere kyagulanyaganye etondere n'omwana ngenda bisa ku page yange mubisasanye kati Catholic Church twagala mutubulire kuvadde nga mukolagana n'abatujju abali ebisiyaga kati kino kiprovinga nti enjaga gye yateeka mu mufaliso g'omwana ne suitcase muhozi yamulagira kubanga muhozi mukamawe ono musajja ayinza n'okuba alina oluganda ku kibwetere if I'm not mistaken ngenda kunoonyereza kaka kali enkoko kako saagala mugenja musajja ate yali bifaananyi bibyo akali enkoko kako kaka kali enkoko musajja muli wa kisiyaga uyo yenanga atunanga ense mu bigiridde uyo mulaga alesa abalaza uyo Ero ka TV mu Uganda ekuwamba we bagita Lubunye broadcasting service tegaliko bikisime galiko ebikola tegaliko fridge tegaliko chi kati simaka board of governors Catholic Church of Uganda CID ekibuli mugende mukwate oyo musajja wa yaliko New Vision director Kasika Busenga New Vision bagikwate
onedi master bamukwate ngana bugisimu fungize batubuulire ono musajja akola ki mu ssomero Catholic Church of Uganda. Ono musajja leadinga atya ssomero liri ku international level. Ono muli ono ng'akabasanya abaana. Mwagala nzumingo bali mwagala nnyo ebyononese. Mwagala nnyo ebyononese uyu. Muzeeko wansi katono. Zoom mwagala nnyo zoominga zoom. Sige mwagala zoom. Uyu. Uyu ngali ne boba girlfriend wa boyfriend. Ne t-shirt yiyo ey'essomero. Mwizo ganti yiyo. Yoyo. Kati information yemutasobola kufuna ku TV ndamanyi okunywamu amazzi. Bwoli muzadde wa Simaka. Storage mwali mu meeting. Omusajja n'agana Robert Kyagulanyi okwogera era ina kyakweka. Ne wano ku Lumbule Broadcasting Service information tujikuwanga bwete tukola edit no. Kati mukulu Robert Kabishenga gakubugumye. Kare kezi kayihula gakubugumye. Catholic Church of Uganda with immediate effect. Mugobo musajja ono. Era Simaka eri essomero situmana kikiri baana babandi. Kati okubalaga nti mbeesobolera mmwe. Kanziseeko wano. Wait a minute. Mulindeo katono nnyo. New Vision baji wa mawulire baji wa sende byane kale nesirikira mawulire gano. Kati njagala nga mukyali ku simu okwo mugende ku page yange ngenda biteekayo kati ngandi dawo nga sinavaawo. Mbiteeka mu bisharinge. Ngaye mwashanize ka video kali. In fact njala bawa mawulire nti bwe namaze okubawa ka video yakole mukatambuza ngaye mwakoze omuvubuka bambi bamusudde mu intensive care e Mulago gye bamusudde era kitegeezeddwa bulungi nti family bambi oluvanyuma yakoze eki lindako mulindeeko njagala biteekayo kati mayinze TV yange ekolerawo tesula TV yange tesuza information jarambi bateereyo obalinda katono mbinde katono wait a minute jarambi bateerayo wano naye nyache njalo okusosa ako immediate mugende mbisharing mubisindike ono yali nye amajenga tamanyi fete batutomera mulindeeko njibatereyo kati ono yali nye amajenga tamanyi mulindeeko ndeko wano bibatereyo ndeko bibatereyo wano mulyoke mbitambuze bino not now dakiika embigenda kuba musooke mutambuze post eno mugitambuze nali mukyale ko gitakula zidda advance mugitambuze ebulako seconds bidi tuka ku page yange aya bas you can now share worldwide oyawedde ngimaze ngitadde ha post bangambidde ombo eri against the community standards katugenda kukola nga jjo njitade bangambye against the community standards katugenda okukola mujje mu inbox yange njibawe mujje mu inbox yange njibawe ngabo twakoze jjo bangembo eri against community standards kati mujje mu inbox yange njibawe kuba maze giteka Facebook ne sindikira mbo tiri against community standards
kati ngenda jiba mu inbox twabike tukolenga jiwe twakoze njitade Facebook nsirikide ka message mbu against the community standards zikali ngenda jibawa banange kali kangire kumbimu ogwokuba video ogwokuba bifananyi temufaayo momo na maachi mbikolamu bangembu Facebook ngayita against community standards kati nzikangende mujje wali mbibawe mukama bakoma takomira mpera tujasika londa kulalona musabira abantu bekala mojja ogwange ngumazi maximum respect nchitadde